Welcome to biology class, children. Today we are going to discuss chapter 3 about the topics which are related to our heart. This is internal structure of heart. So the topics which are related to our heart we are going to discuss right now. Heart is a muscular organ. Muscular organ means it doesn't contain any bones in it. What is the use of heart? Heart is useful for pumping the blood from all the body parts to all the body parts, and it also useful to collect blood from all the body parts. Nothing but it acts as like a electric motor in our body. It transports blood. So we are going to discuss about the blood. Why? What the reason blood can be transported by heart? So how the blood is transported by heart, and blood how does it gets clot while getting injuries, we are going to discuss now. Look at this. Do you know, children, before going to discuss about blood clotting, look at this. Do you know name of the animal? Blue whale. In blue whale, what is the weight of heart? 1,50,000 kgs. Sorry, weight of the body is 1,50,000 kgs. Next, its heart weight is 750 kgs. Number of beats per minute, 7 beats. Elephant, its body weight 3,000 kgs. Weight of the heart 12 to 21 kgs. When compared to whale, heart weight is decreased. Number of beats per minute 46. In man, weight of the body, average weight of the body 60 to 70 kgs. Next, weight of the heart 300 grams. Number of beats 76. Cold-teeth bird, weight of the body 8 grams only. Next, weight of the heart 0.15 grams, its heart weight. Next, number of heartbeats 1200 heartbeats per minute. Observe this, do you know, carefully. If you observe the weight of the animal bodies, if animal body weight increases, heart weight also increasing. For example, blue whale 1,50,000 kgs its body weight, and heart weight only 750 kgs. 750 kgs. But in elephant 3,000 kgs its body weight. Weight of the heart up to 21 kgs, 12 to 21 kgs. What it indicates? If weight of the animal body increases, weight of the heart also increases. What about number of beats per minute? If weight of the heart increases, number of beats decreases. For example, 750 kgs heart weight means it gives 7 beats per minute. 12 to 21 kgs means it gives how many beats per minute? 46 beats per minute. Means what it indicates? If weight of the animal body increases means weight of the heart also increases, but number of heartbeats per minute decreases. Example, cold-teeth bird. It is very important. Cold-teeth bird, its body weight is 8 grams and its heart weight is 0.15 grams, but it gives how many beats per minute? 1,200 beats per minute. Means 1,200 beats per minute. What it indicates? If the animal body weight decreases means the number of heartbeats increases, and heart weight also decreases. Heart weight decreases. If animal body weight decreases means heart weight decreases, but number of beats increases. If animal body weight increases means heart weight increases, but number of beats decreases. Okay, children, this do you know is very important. Now we are going to discuss coagulation of blood. What do you know about the color of blood in humans? Red color, because of the presence of
hemoglobin in it. Hemoglobin is located in the RBC, red blood cells. When we get an injury, then what will happen? We will get bleeding. This bleeding will be stopped within how many minutes? 3 to 6 minutes only. Within 3 to 6 minutes that bleeding will be stopped. Otherwise what will happen? We should lose our blood. Then finally we will die. So how the blood clotting will be done in human body? Now we are going to discuss. See the some important points. When the blood flows out, the blood platelets releases an enzyme called thrombokinase. Look at this. Thrombokinase. In this equation there is a chance to see thrombokinase. This thrombokinase named enzyme can be released by platelets. Red blood cells, white blood cells and platelets can be seen in our blood. So if you got the injury, then what will happen? Platelets releases an enzyme. That enzyme is called thrombokinase. This thrombokinase acts on another substance present in the blood vessels called prothrombin, which converts into thrombin. So this released thrombokinase can be acts on prothrombin named one substance which can be seen in our blood. This prothrombin will be converted into thrombin by the action of which enzyme? Thrombokinase enzyme. Did you understand? So these are the actions which can be seen while get an injury. Next, thrombin acts on another substance called fibrinogen that is present in the dissolved state converting into insoluble fibrin. So here thrombin is formed in the step 1. This thrombin acts on fibrinogen. This fibrinogen also we can see in our blood. This fibrinogen can be converted into insoluble fibrins. Insoluble fibrins means these are looks like threads in our blood. Insoluble fibrins. So fibrinogen can be converted into insoluble fibrin by the action of thrombin. Okay, the blood cells entangled in the fibrin fibers and forming the clot. Whenever the insoluble fibrins are formed, then what will happen? The blood cells will be entangled. Look at this diagram. So here red colored ones are blood cells. What do you know about these yellow colored net-like structure? That is called insoluble fibrin. So whenever the insoluble fibrins are formed, then blood cells will entangle. Entangled అంటే చిక్కుకుపోవడం. వీటిలో నెట్ లాంటి దానిలో చిక్కుకుపోతాయి అన్నమాట. చిక్కుకుపోవడం వల్ల ఏమవుతుంది? లోపల నుంచి బ్లీడింగ్ అనేది రావడం ఆగిపోతుంది. ఓకే. So the fibrin fibers are attached to the edges of the wound and pull them together. So ఇప్పుడు ఏం చేస్తాయి ఈ ఫైబర్స్? ఈ ఫైబర్స్ మనకి ఇంజురీ అయిన ఎడ్జ్ ఉంటుంది కదా బాడీలో, ఆ ఎడ్జ్కి అటాచ్ అయిపోయి లోపల నుంచి బ్లడ్ సెల్స్ బయటికి రావడం, బ్లీడింగ్ అవ్వడం, సో దాన్ని స్టాప్ చేస్తుంది అన్నమాట. నెక్స్ట్ ద yellowish straw colored fluid portion after formation of the clot is called serum. It is very important one. The yellowish straw colored fluids. సో బ్లడ్ క్లాట్ అయిన తర్వాత ఎల్లో కలర్లో ఉన్న ఒక ఫ్లూయిడ్ అనేది బయటకు రిలీజ్ అవుతుంది అనమాట. దాన్ని ఏమంటారు అంటే సేరం అంటారు. ఓకేనా? సీ ద ఈక్వేషన్. ఫస్ట్ thrombokinase can be secreted by platelets. This thrombokinase enzyme converts prothrombin into thrombin. Next, this thrombin acts on fibrinogen which converts into insoluble fibrins. Whenever the insoluble fibrins are formed, then what will happen? Blood cells will entangle in the insoluble fibrins. Then clotting will be clotting will be caused by the blood cells. Okay, let us see. Discuss with your teacher about vitamin K in relation to coagulation. So in blood coagulation, vitamin K is very essential. It is useful to encourage the coagulation of blood. Coagulation means clotting of blood. It is useful to stop the bleeding. Okay children? Normally the blood that ooges means coming out.
oozes from a wound clots within 3 to 6 minutes. Normally blood clotting will be done within how many minutes? 3 to 6 minutes. But in some people, due to vitamin K deficiency, it takes more time. But in some persons, there is a chance to see the blood clotting takes more time because of genetic disorder. The blood may not coagulate because of genetic disorders, means a genetic problem. The blood doesn't coagulate properly. This type of disorder is called hemophilia. What it is called? Hemophilia. Hemophilia is a genetic disorder. It can be transferred from one generation to another generation because of genes. Hemophilia is a common disorder in the children who have born from marriages between very close relatives. Okay, hemophilia is a common disorder. Common disorder means a common disease in the children who have born from మ్యారేజెస్ బిట్వీన్ వెరీ క్లోజ్ రిలేటివ్స్. ఎవరైనా క్లోజ్ రిలేటివ్స్ ఉంటే వాళ్ళని చేసుకుంటే కనుక, మ్యారేజ్ కనుక చేసుకుంటే, ఆ క్లోజ్ రిలేటివ్స్కి పుట్టినటువంటి పిల్లల్లో ఈ హీమోఫీలియా డిజార్డర్ అనేది చూస్తాం. వాళ్ళలో బ్లడ్ అనేది త్వరగా కోయాగులేట్ కాదు ఒకవేళ వాళ్ళకి కనుక ఇంజరీ జరిగితే. థాలసేమియా ఈజ్ అన్ ఇన్హెరిటెడ్ disorder. It is also related to blood. For more details, see annexure. Thalassemia is also a blood inherited disorder. సో థాలసేమియా అనేది కూడా బ్లడ్ ద్వారా వస్తుంది, ఒక జనరేషన్ నుంచి ఇంకో జనరేషన్కి. సో దాని గురించి తెలుసుకోవాలి అంటే మనం ఏం చూడాలి? సీ ద అనెక్సర్. అనెక్సర్ ఏంటో చూద్దాం. లెట్ us see thalassemia. Thalassemia is a group of inherited blood disorder. Thalassemia is a blood disease, okay, blood disorder which can be transferred from one generation to another generation, okay, from parents to their children to their children, in their children. We can see this thalassemia disorder. So in this disorder there is a chance to see hemoglobin deficiency in the red blood cells consisting a colored pigment that is called hemoglobin. So in these persons we can see red blood cells doesn't contain hemoglobin or low amount of hemoglobin we can see. Let us see what is the use of hemoglobin. It is useful for the production and carrying the oxygen carrying blood pigment. Hemoglobin is useful for transporting of oxygen, okay. So in these thalassemia persons what will happen? Oxygen carrying blood pigment hemoglobin abnormally low. చాలా ఎలా ఉంటుంది? చాలా తక్కువగా ఉంటుంది హీమోగ్లోబిన్. సో తక్కువగా ఉండడం వల్ల బాడీ పార్ట్స్కి ఆక్సిజన్ అనేది సప్లై అనేది సరిగా జరగదు. సో దీని సిమ్టమ్స్ చూద్దాం. సో ఇంక్రీస్డ్ ససెప్టిబిలిటీ టు ఇన్ఫెక్షన్స్, ఎక్కువగా ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తూ ఉంటాయి బాడీకి. నెక్స్ట్ స్లో గ్రోత్ ఎలా ఉంటుంది? చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ థిన్ అండ్ బ్రిటిల్ బోన్స్, సో చాలా థిన్గా ఉండేవి, బ్రిటిల్గా అంటే ఈజీగా బ్రేక్ అయ్యే బోన్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయన్నమాట. అండ్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ కూడా వస్తుంది. సో దేనివల్ల? ఈ థాలసేమియా వల్ల. లెట్ us see ఫ్యాక్ట్స్ అబౌట్ థాలసేమియా గురించి కొన్ని ఫ్యాక్ట్స్ చూద్దాం. థాలసేమియా ఈజ్ ఎ సీరియస్ ఇన్హెరిటెడ్ బ్లడ్ డిసార్డర్. ఇది బ్లడ్ డిజార్డర్. ఇన్హెరిటెడ్ బ్లడ్ డిజార్డర్ అంటే ఏంటి? పేరెంట్స్ నుంచి పిల్లలకి, వాళ్ళ నుంచి వాళ్ళ నెక్స్ట్ జనరేషన్కి అలా వస్తుంది అనమాట. 4.5% ఆఫ్ వరల్డ్ పాపులేషన్ మీన్స్ నియర్లీ 250 million సఫరింగ్ విత్ థాలసేమియా మైనర్. సో ఈ థాలసేమియాలో 2 types ఉన్నాయి, థాలసేమియా మేజర్ అని, థాలసేమియా మైనర్ అని. సో నియర్లీ 4.5% మీన్స్ 250 million ఆఫ్ వరల్డ్ పాపులేషన్ is suffering from thalassemia minor. There are over 35 million Indians are carriers of abnormal gene for thalassemia. 35 million కన్నా ఎక్కువ ఇండియన్స్లో ఈ థాలసేమియాకి సంబంధించిన జీన్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ ఎస్టిమేటెడ్ దట్ అబౌట్ 1 lakh infants are born with major hemoglobinopathy.
pathies every year in the world. సో ఏం ఎస్టిమేట్ చేశారు, 1,00,000 ఇన్ఫాంట్స్ ఎవ్రీ ఇయర్ పుడుతున్నారంట దేంతో ఈ తలసేమియా పేషెంట్స్గా. నెక్స్ట్ 10,000 to 12,000 thalassaemic children are born every year in our country. మన కంట్రీలో ఎవ్రీ ఇయర్ 10,000 నుంచి 12,000 వరకు ఈ థాలసేమిక్ పేషెంట్స్ పుడుతున్నారు పిల్లలు. సర్వైవల్ డిపెండ్స్ అపాన్ రిపీటెడ్ బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్ అండ్ కాస్ట్లీ మెడిసిన్స్. సో అలాంటి పిల్లలు బ్రతకాలి అంటే ఏం చేయాలి, రిపీటెడ్ బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్, వాళ్ళకి ఎప్పుడు బ్లడ్ అనేది మారుస్తూ ఉండాలి, కొత్త బ్లడ్ ఎక్కిస్తూ ఉండాలి. అండ్ కాస్ట్లీ మెడిసిన్స్, బాగా ఖరీదైన మెడిసిన్స్ యూజ్ చేయాలి. థాలసేమియా కెన్ బీ ప్రివెంటెడ్ బై అవేర్నెస్, ప్రీ మ్యారైటల్ ఆర్ ప్రీ కాన్సెప్చువల్ స్క్రీనింగ్ ఫాలోడ్ బై యాంటీనాటల్ డయాగ్నోసిస్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. సో తలసేమియాని ఎలా స్టాప్ చేయొచ్చు, మనం ప్రీ మ్యారైటల్ కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వాలి, పెళ్లి చేసుకునే ముందే వాళ్ళకి కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వాలి. ఏమని, క్లోజ్ రిలేటివ్స్ని మ్యారేజ్ చేసుకోవద్దు అని చెప్పేసి కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వాలి. అండ్ యాంటీనాటల్ డయాగ్నోసిస్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ అంటే ఏం చేయాలి అంటే ఫోయిటస్ బేబీగా ఉన్నప్పుడే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అంటే బేబీ మదర్ వూమ్లో ఉన్నప్పుడే మనం టెస్టుల ద్వారా ఫైండ్ అవుట్ చేయగలగాలి బేబీకి తలసేమియా ఉందా లేదా అని. ట్రీట్మెంట్, సో ఇఫ్ హీమోగ్లోబిన్ ఈజ్ లెస్ దాన్ 70%, దెన్ వీ నీడ్ టు గివ్ రెగ్యులర్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్ ఆఫ్ బ్లడ్. ట్రీట్మెంట్ మనం ఏం చేయాలి, 70% కన్నా తక్కువ హీమోగ్లోబిన్ ఉంటే మనకి వాళ్ళకి ఎప్పుడు బ్లడ్ మారుస్తూ ఉండాలి. వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ WHO ఏం చెప్తుంది, హీమోగ్లోబిన్ కౌంట్ ఎంత ఉండాలని చెప్తుంది, 115 to 120 grams per liter ఉండాలంట. 1 లీటర్ బ్లడ్లో ఈ హీమోగ్లోబిన్ కౌంట్ ఎంత ఉండాలి, 115 to 120 grams ఉండాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ మెథడ్ ఈజ్ ఆల్సో దేర్ ఫర్ protect ourselves against from thalassemia, that is bone marrow transplant. Bone marrow transplantation can be carried out. This bone marrow transplantation is also useful to protect ourselves from thalassemia. Okay children, today's class is completed.